This conference will now be recorded. Okay, so now is my screen visible? Screen and audio is fine, na? Yes, sir. So let me have the recaps and you'll go for the topic. Okay. Okay, quick recap. So far we have started with the understanding of Docker. So what is containerization and what is VM, and then we have gone through what is VM and what is Docker or containerization. Okay, so then we started installing Docker on the server. So installed the Docker on the server. Okay, then we what we did, we started playing with commands. Okay, Docker commands for images basically. Okay, so then what else we did? So then we went for same Docker commands for container. Okay, and then we have written a Docker file. Okay, so written a Docker file, and from Docker file we have built the image of Tomcat. Okay, okay, then so we have talked about Dockerhub. So Dockerhub basically it's like a repository which stores the images similar to the GitHub or the source code management tools. Okay, uh, and then what else we say? So as you know the life cycle of Docker. So first from the Docker file, so we'll be building and we'll be creating a Docker image. Okay, so then we'll be having a container. Okay, so yeah, now so yeah, this is the recap. Okay, now what we are going to do is we are going to do for today's class. So we are going to do our agenda for today's classes. Okay, maybe you can say as agenda. So for today's classes, so we are going to push the image. We are going to push the image to Docker Hub. Okay, and similarly vice versa. So we are going to pull the image from pull the image whatever we are going to push, right? So the image we are going to push again, same image we are going to pull. Okay, whatever we are pushing. Okay, so then after that what we are going to see is we are going to see what is Docker Compose. Okay, okay, what is Docker Compose and advantages. Maybe when we are discussing about what is Compose, maybe we'll cover the advantages and writing a Docker Compose file. Okay, okay, then we'll see how to play with Docker Compose. Okay, so yeah, so these are the things we are going to deal with. Okay, so okay, then if you are covering all these things, you are good with the topics. Okay, so let's move to okay, the first topic. We're going to push the Docker image. Okay, let me for this. So before starting, so you need to have the EC2 server, right? Already the server where we have installed Docker. Okay, Docker is installed and you need to just start the server. At the same time you need to have the Docker Hub. Okay, Docker Hub account need to be created and you need to log in it. So creating of Docker Hub account I have taught you in the previous class. Okay, just go through that video. Okay, I don't think I have recorded that class, but just it's a creating or just steps. Just okay. Once again, I'll make you walk through that thing also. Okay, let me open a incognito. I don't think like it is recorded last class. So just click type Docker Hub and you click on the first link. Okay, so here you will be seeing a sign up, right?
So sign up is nothing but a new user is we are going to create. Okay, sign in nothing but I already who has the credentials they can sign in. Okay, so sign up for first time. So just give, you can go this like continue with Google, continue with GitHub, or you can give email ID and a username and password. Just accept and sign in. You will be getting a code or some verification to your to activate your this account. So whatever the email you are giving, right? So you'll get a verification link. Just click on that verification link and the account will be activated. Then what you need to do, just come back and just click on sign in. Okay, give username and enter. It will be asking a password. That's it. So this is how you are going to create a Docker Hub account. Okay, so it's clear. Yeah. Any questions in creating Docker Hub account? So it's just simple. Just you need to have email and you need to give the passwords. You need to set the password and it will get your activation link to your email. Just click that uh, link, so it will be activated. There is no much uh, things in this. Okay, so what I do, this is clear. And yeah, so Docker Hub and Docker account, these two are the prerequisites. Okay, so that's we can say as prerequisites. Okay, that's fine. So then, yeah, so let me log into the server. Where did I have that server? Yes. Okay, so backs. Okay, so I have logged into the Docker server. Okay, so now what I'm going to do is just check the images, Docker images. If you see here, right, so the image which we created Tomcat to deploy in the previous class, so this is recorded. You can go back to the previous class and you can, so which we created from the Docker file. Sorry, so this image, right, Tomcat app deploy, this image which we have created from the Docker file, we have written the Docker file. Okay, so from the Docker file we have just build it, Docker build hyphen so hyphen t, so we have tagged it and we have created. Okay, if you missed it or if you're not able to recall, just go through that and you will be able to remind this. Okay, so what we are going to do is, so we have this Docker image. Okay, okay, so we have created from the Docker file that image, we are going to push it. Okay, so I'll be writing the steps. Okay, so basically to push, okay, to push any image from this, from the server, okay, to Docker Hub. Okay, the steps are: first, check the availability of Docker image. Okay, so just check the Docker image whether it is available or not. How you will check? So you will be checking using Docker images. So the command is Docker images. That's it, clear, right? So then, okay, we have the Docker image. So if you see on the server, so where the server is, yeah, so this is the image where we have the, I mean, we have the whatever the image we are going to push, right? So we have that image. Okay, so why you need to check that, right? So why this step is required? Suppose
there is a case sometimes whatever the image you are going to push, right, that image may not be available. So at that time, without checking the image, it will be very much hectic, right? I mean, it will be wrong method without verifying the image whether it is there uh, or not. But the best way is you need to check the with the existence of the Docker image. Okay, that's clear. Now, okay. So now what you need to do, you need to, okay. So what you need to do is you need to just, after checking the image, you need to tag the image. Why I'm saying tag is, so you need to tag the image. Okay. So as per the your Docker Hub ID. Okay. So what I mean is, let's say, where is my Docker Hub? Yeah. So if you see here, right, on this, let's like fingerprint. So this is my ID, tech former speaker. So this is my ID. So what I need to do is the image name, whatever we have. Okay. So I need to rename. I need to add it. The username need to be, so the format of the name should be Docker image should be. So basically, we'll have as a tag the image. Okay. So tag the image. How you will tag the image? Let me tell you. The command is Docker. Okay. Tag. Okay. So tag what is the name you want to go your Docker, okay, your Docker ID or username, okay, followed by image name. So this can be whatever. Okay, so we can make it like this. So what I mean is just renaming the image name. Okay, yeah. So but I'll just give a basic syntax of Docker tag. Docker tag, whole name, whole name of image. Okay, just give me a minute. Whole name of image, then followed by space new name, whatever you're going to give, right? So this is the basic syntax. So here you need to have add the old image name also. So this is the way we are going to tag. So let's tag it. So why we are tagging means I'll explain you a little later. So what I do is Docker tag. Tag is nothing but renaming it. So just copy the existing image name. Okay. So I'm tagging with my account. What is this? This is my what do you call Docker Hub user ID, username. Okay, followed by I'll be giving same. I'll be giving same Tomcat app deploy and v1.0. Okay, so I think this is fine, right? So yeah, just enter. Now just list the images. So if you observe what is happening is the previous image will be existing in the server. On the same image we have created one more with, I mean, just renamed with a new, and the renaming thing has created a new image. See, if you observe here, tech farmer Srikanth and Tomcat, same image, but then the naming is different. So why we are doing in this is because we are going to push this image to this account. Okay, so Docker Hub will find this with
okay, because in the Docker Hub we will be having many users, right? So when I say Docker push, right? So Docker push, what it will do, it needs to talk with Docker Hub. Okay, so as Docker Hub has many users, so which user account this image need to be pushed? Okay, so that's the question. So then, based on the username, based on the tag, okay, based on this tag, right? So this based on this tag, so it will find out for which user account the image has to be pushed. Okay, based on that, it will push it. So that's the reason we need to tag that image. Okay, so that is the second step. Okay, then let's push it. Okay, uh, tag is completed, and then Docker push. Okay, so the command is Docker push. Okay, so your this is the image name, right? So okay, so let's do it. Docker push. Okay, uh, tech forma Srikant. Okay, so right, so this is what the thing is. Just give enter. Requested access to the resource is denied. Push request to docker.io tech app deploy. So why it is coming error? Let me check. Let me create an registry here. I am going to create a repository with this name. Sorry, public. Okay, fine. Okay, so let me try to push it. Now it should not get any this denied issue. Why it's getting Docker push tech former Tomcat deploy followed by tag name. The same we are doing. Tech former second and Tomcat app deploy and tag name. Let me try one more time. We'll copy from here. Requested access to the resource is denied. What generally we do? We search in Google. Oh, right, right.
I need to log it. That's the way we are missing. Tech former Srikant. Okay, so I need to add a step called before pushing it. కాన్ఫిగరేషన్ చేస్తున్నట్ట సార్ అది? కాన్ఫిగర్ చేసినట్టు మళ్ళీ మీకు చెప్తాను, సమ్మరైజ్ చేస్తాను. Docker login command also same. స్టెప్స్ ఇస్తున్నా, నేను మళ్ళీ సమ్మరైజ్ చేస్తా జస్ట్ ఆఫ్టర్ పుషింగ్ ఇట్. ఓకే, నౌ జస్ట్ టైప్ దిస్. ఇప్పుడు చూడు, ఇప్పుడు పుష్ అవుతుంది. I forgot just to log it. So yeah, let this finish and I'll explain again. ఎందుకంటే బేసిక్గా ఇప్పుడు మన డెవలపర్స్ కానీ ఎవరైనా కానీ ఒక డాకర్ ఇమేజ్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు వాళ్ళ సర్వర్లో ఉంటుంది కదా. సో వాళ్ళ సర్వర్లో ఉన్నప్పుడు వేరే వాళ్ళకి సేమ్ ఇమేజ్ కావాలనుకున్నప్పుడు వాళ్ళకి దే కెనాట్ లాగ్ ఇన్ టు దిస్ సర్వర్ అండ్ దే టేక్. సో ఒక పర్టికులర్ పాయింట్లో ఉంటే, ఒక లొకేషన్లో ఉంటే దే కెన్ ఈజీలీ ఆన్లైన్లో రిమోట్లో ఉంటే దే కెన్ ఈజీలీ ఆన్ ద వెబ్సైట్. సో దే కెన్ ఈజీలీ డౌన్లోడ్ అండ్ యూటిలైజ్ ఇట్ సిమిలర్ టు గిట్ హబ్. అందుకని మనం ఏం చేస్తాం, సో మనం క్రియేట్ చేసిన దాన్ని ఇమేజ్లో అంటే డాకర్ హబ్లో పెట్టి పబ్లిక్ చేసామనుకోండి. సో టు అవుట్ ది ప్రైవేట్ కానీ పబ్లిక్ అని చేస్తే, ప్రైవేట్ చేస్తే ఓన్లీ ఆర్గనైజేషన్ లెవెల్లో యాక్సెస్ ఉంటుంది, పబ్లిక్ చేస్తే బయటకు కూడా ఉంటుంది. బట్ ఇన్ జనరల్ విల్ మేక్ ఇట్ యాజ్ ప్రైవేట్ ఓన్లీ. ఓకే, సో అప్పుడు ఏమైందంటే ఇప్పుడు చూడండి, ఇప్పుడు పుష్ అయిపోయింది. లెట్స్ చెక్ ఇట్. సారీ, చూడండి ఇప్పుడు మనకి ఇమేజ్ వచ్చేసింది ఇక్కడికి. సో మనకు మన యాప్ డిప్లాయ్ ఇమేజ్ వచ్చేసింది ఇక్కడికి. ఓకే, చూడండి మనం రాసిన టామ్ కట్ ఫైల్ కూడా చూడండి, మెయింటెనెన్స్ శ్రీకాంత్. సో ఇప్పుడు ఎవరైనా కానీ ఏం చేయొచ్చు అంటే దీన్ని డైరెక్ట్గా వాళ్ళు పుల్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, ఇలా కమాండ్ తీసుకొని పుల్ చేసుకుంటే వాళ్ళ సర్వర్లోకి వస్తే వాళ్ళు దీన్ని స్పిన్ అప్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, సో దట్స్ ద రీజన్ వీఆర్ పుషింగ్ ది డాకర్ ఇమేజ్ టు ద డాకర్ హబ్. ఓకే ఓకే, లెట్ మీ సమ్మరైజ్. సో మీకు ఇది ఎందుకు చేస్తున్నామో అర్థమైందా? బట్ కాన్ఫిగరేషన్ ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ అగైన్. బట్ మనం ఎందుకు ఇమేజ్ని డాకర్ హబ్లో పెడుతున్నామని అదైతే క్లియర్ కదా. ఎస్ సార్. తరుణ్, వాణి, మీరు కూడా క్లియర్ కదా? ఓకే, సో సో దానికి ఏంటంటే ఇప్పుడు ఇమేజ్ని పుష్ చేయాలంటే బేసిక్గా ఏ ఇమేజ్ని అయితే మనం డాకర్ ఫైల్ నుంచి వెళ్ళి ఓకే ఇమేజ్ని క్రియేట్ చేస్తాం కదా. ఓకే, సో ఆ ఇమేజ్ని పర్టికులర్ పర్పస్ కోసం క్రియేట్ చేసినప్పుడు ఏం చేస్తామంటే ఆ ఇమేజ్ని, ఓకే ఆ ఇమేజ్ని ఏం చేస్తామంటే ఒక పబ్లిక్ అంటే ఒక రిమోట్ ప్లేస్లో సేమ్ గిట్ హబ్ లాగా డాకర్ హబ్లో పెడతాం. ఓకే, సో సోర్స్ కోడ్ అయితే గిట్ హబ్లో పెడతాం. ఓకే, ఇమేజెస్ అయితే సపరేట్ రిపో ఉంటుంది, డాకర్ హబ్లో పెడతాం. ఓకే, సో ఆ డాకర్ హబ్లో పెట్టాలంటే నా సర్వర్లో నేను ఏం చేయాలంటే ఫస్ట్, ఓకే బేసిక్గా ఇమేజ్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు ఆబ్వియస్గా ఇమేజ్ ఉంటుంది. బట్ ఎనీవేస్ విల్ బి జస్ట్ చెకింగ్ ఇట్ వెదర్ ఇమేజ్ ఇస్ దేర్ ఆర్ నాట్. ఆ పర్టికులర్ ఇమేజ్ ఉందా లేదా అని చూస్తాం. ఓకే ఓకే, ఆ ఇమేజ్ ఉంటే ఏం చేస్తామంటే డాకర్ దాన్ని ఏం చేయాలంటే ట్యాగ్ చేయాలి. ఎందుకు ట్యాగ్ చేయాలంటే ఏ యూజర్ నేమ్కి ఏ యూజర్ అకౌంట్కి వెళ్ళాలని దానికి చెప్పాలంటే ఇట్స్ లైక్ ఎ హెడర్. ఓకే, ఇప్పుడు ట్రైన్కి ముందు ఇంజన్ ఎలానో ఈ హెడర్ అనేది అలా అనమాట. ఏ హెడర్, ఇప్పుడు ఇక్కడ ఈ ఉంది కదా డాకర్ ఐడి. సో ఈ ఐడి ఇచ్చినప్పుడు నా ఐడి పుష్ ఇచ్చినప్పుడు నా ఐడికి వెళ్తుంది అనమాట. ఓకే, ఇట్ విల్ గో అండ్ సిట్స్. ఓకే, అలా అనమాట. సో వీ నీడ్ టు ట్యాగ్ ద ఇమేజ్. సో బేసిక్గా అది ఒక ఇమేజ్ నేమ్ మనం క్రియేట్ చేసినప్పుడు వేరే ఇమేజ్ నేమ్ ఇస్తాం. ఇప్పుడు ఏం చేస్తామంటే అకౌంట్ బట్టి డాకర్ని మనం రీనేమ్ చేయాలి. సో దానికోసం కమాండ్ వచ్చి ఇది. సో డాకర్ ట్యాగ్ ఓల్డ్ ఇమేజ్ నేమ్ అండ్ new id again image name. So let me just also copy the command which we have run.
Okay, so this is what we did. ఓకే, జస్ట్ కంపేర్. సో ఇక్కడ చూడండి, డాకర్ ట్యాగ్ ఇది ఓల్డ్ నేమ్ మనం క్రియేట్ చేసినప్పుడు దాన్ని మై నా యూజర్ నేమ్ ఏంటి టెక్ ఫార్మ్ డాకర్ హబ్ యూజర్ నేమ్. ఇప్పుడు మీరు ఇక్కడ చూసినట్లయితే మీ యూజర్ నేమ్ ఇక్కడ ఉంటుంది, మీరు ఏదైతే ఇస్తారో రైట్ సైడ్ టాప్ కార్నర్లో ఉంటుంది. సో సేమ్ యూజర్ నేమ్ మీరు ఇవ్వచ్చు. ఓకే, అండ్ ఫాలోడ్ బై సేమ్ అగైన్ నేను ఇది ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందంటే ఇదే సేమ్ ఇమేజ్ నేమ్ ఇస్తున్నాను. ఓకే, సో బట్ ఏంటంటే జస్ట్ ఐఎమ్ యాడింగ్ ది హెడర్ డాకర్ యూజర్ నేమ్ యాడ్ చేస్తున్నాను, ఎందుకంటే మనం పుష్ చేసినప్పుడు ఈ యూజర్ నేమ్కి వెళ్ళిపోద్ది. ఓకే, సో పుష్ చేయాలంటే ఏంటంటే ఈవెన్ డాకర్ లాగిన్ అవ్వాలి. సో సో లాగిన్ అవ్వడానికి మీరు జస్ట్ ఈ కమాండ్ రన్ చేయండి. సో ఈ కమాండ్ రన్ చేస్తే ఏమవుతుందంటే యూజర్ నేమ్ అడుగుతుంది, పాస్వర్డ్ అడుగుతుంది. యూజర్ నేమ్ ఏమి ఇవ్వాలి, మీరు ఇది ఉంది కదా, ఇది యూజర్ నేమ్ ఇవ్వాలి, పాస్వర్డ్ వాట్ ఎవర్ యూ హెవ్ సెట్. ఓకే, సో దట్ పాస్వర్డ్ యూ నీడ్ టు గివ్. ఓకే, సో దెన్ వాట్ ఎల్స్, జస్ట్ డాకర్ పుష్, అంతే. ఇంకా డాకర్ పుష్ ఇది చేస్తే ఆటోమేటిక్గా వెళ్ళిపోద్ది. Then you can final step is just verify the image on the Docker Hub. Okay, so this is what you need to do. So these are the 5 steps you need to follow while you are pushing a Docker image onto the server. Sorry, from the Docker image from the server to the Docker Hub. Okay, so let us do reverse. So now what I will do is Docker images. Okay, I'll remove this image. Okay, what is the command? Okay, so I'm removing the image. Let's check whether it is removed or not. Okay, so now I want to pull the image from the Docker Hub, whatever I pushed it, right? So I want to pull it. So what I do, okay, so just click on the tag. Okay, just a minute. Yeah, so we'll be having the command here. చూడండి, మీరు ఇక్కడ ఇక్కడ సర్లో చూసినట్లయితే దీని సైజ్ ఇంత, అండ్ ఎవరు పుష్ చేశారో కూడా చూస్తుంది. అంటే యూజర్ నేమ్ నాదే కాబట్టి టెక్ ఫార్మర్ శ్రీకాంత్. ఒకవేళ నా డాకర్ హబ్కి మీరు కూడా పుష్ చేయొచ్చు. ఓకే, ఐ విల్ గివ్ మై డాకర్ హబ్ మై యూజర్ నేమ్. ఏంటంటే మీరు ఏం చేయాలంటే మీరు ప్రాక్టీస్ చేసేటప్పుడు, ఓకే, సో మీరు మీ అకౌంట్ పుష్ చేయండి. అట్ ద సేమ్ టైం ఇక్కడ మీ నేమ్ ఇచ్చేసి కూడా, అంటే నా నేమ్ ఇచ్చేసి టెక్ ఫార్మర్ శ్రీకాంత్ అని ఇచ్చేసి పుష్ చేయడానికి ట్రై చేయండి. మ్యాక్సిమం ఇట్ పుష్ అవుతుంది. ఓకే, ఓకే, అప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఇక్కడ మీ నేమ్ కూడా రావాలి. ఒకవేళ మీరు కొత్తగా ఏమైనా వర్షన్ V1 కాకుండా V2 పుష్ చేయండి, అంటే ఒకవేళ నా దానికి చేయాలనుకుంటే. ఓకే, యా, సో ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నా దాన్ని పుల్ చేసుకుంటున్నాం. కమాండ్ ఇక్కడ ఉంటుంది ఆల్రెడీ. జస్ట్ ఏం లేదు, మనకు డాకర్ పుల్ కమాండ్ అంతే. ఓకే, సో డాకర్ పుల్ జస్ట్. Okay, so it's downloaded, just check. Yeah, it is come up. Okay, so it is there. So here, let me to pull. First step is first. Okay, same server చేయాలంటే మీరు ఫస్ట్ మీరు రిమూవ్ చేయాలి. Remove the existing image. So the command is docker rmi image name. Next, pull the image. Okay, sorry. Okay, so and then verify the image.
So these are the three steps. Okay. So I want to give one task to you. సో జనరల్గా నేను చేసింది మీరు చేస్తారు. అలా కాకుండా ఏం చేయాలంటే టాస్క్ ఏంటంటే ఆఫ్టర్ డూయింగ్ ఆల్ ఫస్ట్ దీస్ టూ థింగ్స్ జస్ట్ ట్యాగ్ ద ఇమేజ్ టు మై డాకర్ యూజర్ ఐడి. సో ఎలా ట్యాగ్ చేస్తారంటే ఇలా ఇక్కడ మీ యూజర్ నేమ్ పెడతారు కదా, ఇక్కడ నా యూజర్ నేమ్ పెట్టండి. ట్యాగ్ ద ఇమేజ్ టు మై యూజర్ ఐడి టెక్ ఫార్మర్ శ్రీకాంత్ అండ్ పుష్ ద ఇమేజ్. Okay, and let me know, వెరిఫై ఇట్ అండ్ లెట్ మీ నో. ఏమైనా ఎర్రర్ వచ్చినా కూడా వెరిఫై, ఒకవేళ పుష్ అయితే వెరిఫై చేయండి. సో నా లింక్ ఇస్తున్నా, ఈవెన్ మీరు యూజర్ నేమ్ లేకున్నా కూడా మీరు యాక్సెస్ అవ్వచ్చు. ఓకే, పబ్లిక్ కాబట్టి. బట్ ఏంటంటే పుష్ చేసేటప్పుడు ఇక్కడ V1 కాకుండా V2 పెట్టండి, బికాజ్ ఎందుకంటే V1 ఆల్రెడీ నాకు ఇక్కడ ఉంది కదా డాకర్ హబ్లో. సో V1 ఆల్రెడీ ఉంది కదా వర్షన్. సో జస్ట్ మేక్ ఇట్ యాజ్ V2. ఓకే, ఐ విల్ ఆల్సో నోట్ హియర్. Note, make tag v2.0 not v1, ఎందుకంటే సేమ్ ఉన్నది కాబట్టి మీకు ఇష్యూ వస్తుంది. బట్ అది కూడా రీప్లేస్ అవుతుంది, బట్ డోంట్ మేక్ ఇట్ ఎస్ దట్ వే. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ టాస్క్ ఆర్ అసైన్మెంట్. జస్ట్ లెట్ ఇట్ కంప్లీట్ బై టుమారో. ఇట్స్ వెరీ సింపుల్, రైట్? మీరు చేసిన తర్వాత ఇది చేయండి. ఓకే, సో మీరు చేస్తే సక్సెస్ఫుల్ అయితే ఐ విల్ బీ ఏబుల్ టు సీ, రైట్, యువర్ v2.0. ఇఫ్ ఓకే, లెట్ మీ ఆల్సో మేక్స్ ఇట్ ఈస్. సో ఏంటంటే v2.0 తరుణ్ చేయండి, v3. ఇఫ్ వన్ ఈస్ ప్రాక్టీసింగ్, వన్ యూస్ v3.0. ఓకే, తరుణ్ యూస్ v2.0 అండ్ పుష్ వన్ ఈస్ యూజింగ్ యూస్ v3.0. ఐ కెన్ వెరిఫై ఇట్. సో మీరు ఇక్కడ పుష్ చేస్తే నాకు తెలుస్తుంది ఎవరు పుష్ చేసిల్లని. ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ చూస్తే హూ ట్రిగర్డ్ చూడండి, లాస్ట్ పుష్ బై 11 minutes ago బై టెక్ ఫార్మర్ శ్రీకాంత్. నెక్స్ట్ మీరు ఒకవేళ పుష్ చేస్తే v2.0 వస్తుంది, ఇక్కడ పుష్డ్ బై సమ్ మీ యూజర్ నేమ్ వస్తుంది. ఓకే, సో లెట్స్ ప్రాక్టీస్ దిస్ ఆల్సో. ఓకే, now yeah, so any questions so far in pushing the Docker image or pulling it? No, sir. Okay, so we'll have one more thing. Now Docker Compose. ఓకే, సో వాట్ ఈస్ డాకర్ కంపోజ్, రైట్? సో డాకర్ కంపోజ్ ఏంటంటే మీరు జనరల్గా మీరు ఆల్రెడీ ఐ హ్యావ్ గివెన్ ఎ స్మాల్ ఇంట్రో అబౌట్ ఇట్. సో వెన్ ఎవర్ యూ రన్ ఏ కంటైనర్ ఫ్రమ్ ఇమేజ్, బేసిక్గా మీరు ఇలా డాకర్ రన్ కమాండ్ వాడతాం. ఓకే, సో డాకర్ రన్ -d అని ఇమేజ్ నేమ్ ఆర్ కానీ వచ్చేసి డాకర్ ఒక ఇమేజ్ని అంటే ఒక కంటైనర్ని మనం డాకర్ రన్ కమాండ్తో క్రియేట్ చేస్తాం. ఓకే, విచ్ మీన్స్ వీఆర్ creating a single container, right? So this is only way just creating one container with the docker run command. But there is a case or there is a requirement or there is a scenario where I have to create a multiple containers in one strike, right? So then what I'll do, what I'll be doing. Okay, so then we have the service called Docker Compose. So Docker Compose. So this is the, sorry, spelling mistake. So Docker Compose. So this is the service where it can provide to spin multiple, okay,
mul- sorry, what happened? Multiple containers in a single service or strike. ఓకే. సో డాకర్ రన్ అనే కమాండ్ వాడితేనో ఒకటే కంటైనర్ మనం క్రియేట్ చేస్తాం ఒక్కసారి రన్ చేస్తే. మళ్ళీ నాకు ఇంకోటి కావాలంటే మళ్ళీ ఇంకోసారి నేమ్ చేంజ్ చేయాలి, మళ్ళీ ఒకసారి రన్ చేయాలి. సో సో నాకు ఎన్ని కావాలంటే అన్నిసార్లు రన్ చేయాలి. ఒక నాకు 10 కంటైనర్ రన్ కావాలంటే డాకర్ రన్ కమాండ్తో నేను 10 సార్లు రన్ చేయాల్సి వస్తుంది. సో దట్ ఈస్ సంథింగ్, ఇట్స్ నాట్ like easy, right? So if you want 100, so will I run 100 docker run commands? No, right? So that is something different, very like tedious task. So what I'll do, so we have one more like a beauty in the docker, right? So where we have the docker compose file. So docker compose file, docker compose, that service, what it will do, it will spin multiple containers in a single service or single strike. ఒక్కసారి మనం రన్ చేస్తే అది ఆటోమేటిక్గా మనం ఎన్ని కంటైనర్లు రన్ కావాలని దాంట్లో మెన్షన్ చేసినాం ఒక ఫైల్లో అన్ని కంటైనర్లు రన్ అవుతుంది. ఓకే. సో దట్ ఈస్ ది మెయిన్ ద రీజన్ వై వీఆర్ గోయింగ్ ఫర్ డాకర్ కంపోజ్. ఓకే, ఐ హోప్ యూ గోట్ ఇట్. అర్థమైందా వాట్ ఈస్ డాకర్ రన్, ఐ మీన్ డాకర్, వాట్ ఈస్ డాకర్ కంపోజ్, ద డిఫరెన్స్? Yes, sir. Okay, yeah, so then it's good. So now what we'll do, just we will try to write, we'll play with the docker compose, okay, and try to understand it. Okay, so I have the docker compose file, where it is. Just a second. So let's create a docker compose file, and we will play with docker compose. Okay, so first just check whether docker compose is there or not. ఓకే. సో సేమ్ డాకర్ కూడా, డాకర్ అంటే బేసిక్ డాకర్ ఇన్స్టాల్ చేసినప్పుడు బేసిక్ డాకర్ వస్తుంది. ఈ డాకర్ కంపోజ్ సర్వీస్ కావాలంటే యూ నీడ్ టు అగైన్ చెక్, ఇట్స్ అన్ అడిషనల్ ప్యాకేజ్. సో యూ నీడ్ టు చెక్ వెదర్ దట్ ఈస్ came with the docker or not. Okay, so if now when you see here, right, so the docker compose is not present. So what we do, just install it. Sudo apt install docker compose. Okay, so and just give -y, so it will not ask any confirmation. It's directly, it will directly install it. Okay. Okay, so it is now downloaded, right? I mean, the package got installed. Okay, so now let's check again because this is important. Okay, okay, so docker compose version is 1.29. Okay, it's there. Now we can, okay, so in single line, right? So what is docker compose means, we can say like it can easily handle multiple containers at once. Okay, so something like it's a tool. Okay, so that helps to handle multiple container in single service. Okay, yeah. So now what we'll do is just list whatever the files we have here. Okay, we have the docker file. Okay, okay, okay. Let me also write here steps, that will be easy, right? First one is check for the docker compose
hyphen version. Okay, so if not install, okay, just install it. Okay, so using sudo apt install docker compose hyphen y. So why we are adding? So without asking any confirmation, it will install. Just verify it again. Okay, so with the above command. Okay, so this is good. Now, so now we are going to create two containers in a Docker compose. So for that, similar to the Docker file, we have a Docker compose file. So create a Docker compose file, Docker compose.yaml file. Okay, and mention the containers what need to be created. Okay, so in single line, right? It is it makes easily handle multiple containers in a single service. Okay, so this is a one liner definition. Okay, now let's create a Docker compose file. So now create a Docker compose file. Okay, so Docker, similar to Docker file, we are going to create a Docker compose file. Okay, okay, so basically the Docker compose file will be written in YAML. Okay, so YAML is like it can be easily understand by anyone. So if you see, right, I mean even the Docker file also. Let me close this one. Escape will not work. Okay, so Docker file, if you see ls-lrt. Okay, so just Docker we have not given anything. So whereas Docker compose, right? So we are specifically mentioning YAML. So what is this YAML? So YAML is something like, okay, okay. So YAML nothing but it's a language yet another markup language. Okay, so this is the abbreviation of YAML. So this, right, so this will be used, this language is basically will be used in Docker compose files and uh, Ansible. Okay, so why we are going to use this language? Because it's very useful for human read, and it is human readable and machine readable. Okay, so it is human readable and machine optimized. So okay, so that's why we are going to use YAML. So if you know, right, let's take Python. Okay, Python or Java, anything. So those languages, right, so whatever we write is the human readable, but to understand a computer or to do the work, so the Python language is not understood, I mean it will not be understood by the computer. So what we need to do when we write in Python, so we know the logics and we have written. So when we want to machine to work, what we need to do, there is need to be a middleman. So it's like interpreter. So there will be a whatever, when you run the Python code, there will be an interpreter in the backend.
what this interpreter will do, so interpreter will eat that Python code and it will translate to a machine understandable language. Okay, so so that's where any language like Python, whatever. So let's Python, if you're writing Python, so it will not be understood by machine. So then there need to be a something called interpreter. Okay, maybe the spelling is just leave the spelling. So there will be an interpreter. So it will be taken care by the interpreter. What it will do, it will just understands the Python code and it will translates into the machine readable language, and it will conveys. Okay, so that whatever the logic written in the Python will be done by the machine. So that's something called there is a middleman in the code here, right? So in the YAML there is no such type of things. So if you are written in the YAML, and it will be easy to understand by a human being as well as the machine, so there is no bridge. Okay, so that's where many tools nowadays are we are going with this YAML. Okay, so why this topic has come up, so we are going to use that in the Docker Compose. Okay, yeah, so don't worry, we are going to extensively use in Ansible, so there you will be understanding. So basically the YAML will start like this. Okay, 3 lines. Okay, then so here also indentation is main important. Okay, okay, so as I said, so we are going to have the services. So I have the Docker file, I'll be so explaining you. So I just paste it. Okay, so this is the Docker Compose file. As I said, it will be starting with three like hashes. Okay, so it shows like start of the code. Okay, so as I said, right, so what is this Docker Compose? So Docker Compose is nothing but one minute. Okay, so Docker Compose is like easy to handle multiple containers in a single service, right? Single service, that is the highlighted point. So here, right side, single service. So whatever the container, so let's say like this is one container and this is one container. So I'm going to spin two containers. Okay. So in this service, so in a single service, so it should be spin two containers. So that is our takeaway. Okay, that we need to understand. సింగిల్ సర్వీస్ అని మన డెఫినేషన్లో చెప్పినప్పుడు ఏంటంటే సర్వీస్ లోపల మనం ఏది ఎన్ని కంటైనర్స్ కావాలో అన్ని కంటైనర్స్ మెన్షన్ చేస్తాం. నాకు 4 కావాలంటే నెక్స్ట్ ఇంకో 2 యాడ్ చేస్తాం. సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు 100 దెన్ విల్ బి యాడింగ్ 100 సర్వీసెస్. కాబట్టి టు హ్యాండిల్ మల్టిపుల్ కంటైనర్స్ ఇన్ ఏ సింగిల్ సర్వీస్, దట్స్ ద డెఫినేషన్. ఓకే, సో దట్స్ వై సర్వీస్తో స్టార్ట్ చేసి. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ యామల్ ఈజ్ ఏ ఇండెంటేషన్ బేస్డ్. ఇండెంటేషన్ అంటే స్పేసింగ్ బట్టి ఇది ఒక అర్థం చేసుకుంటుంది. ఓకే, సో ఇప్పుడు మీరు చూసినప్పుడు ఓకే, సో ఫస్ట్ లైన్ ఏంటంటే సర్వీస్ నేమ్. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ సర్వీస్ నేమ్. ఓకే, జస్ట్ ఏంటంటే సర్వీస్లో ఇప్పుడు నేను ఒక్కొక్క సర్వీస్ రాసినప్పుడు ఒక్కొక్క దానికి ఒక నేమ్ పెట్టాలి. కాబట్టి డాకర్ రిజిస్ట్రీ అనే ఒక సర్వీసు ఓకే నేమ్ అనమాట, జస్ట్ నేమ్ లైక్ శ్రీకాంత్ తరుణ్ లైక్ దట్. ఓకే, సో ఇప్పుడు మన బ్యాచ్లో ఒక టీమ్ మెంబర్స్ నేమ్స్ ఎలా ఉంటాయో అలానే సెలెక్ట్ దిస్ ఇస్ అ బ్యాచ్. ఓకే, బ్యాచ్లో టీమ్ లైక్ తరుణ్, ఇట్స్ లైక్ వాణి. ఓకే, సో సిమిలర్ టు దట్. సో ఈ సర్వీస్లో ఇమేజ్ ఏంటి అంటే ఐఎమ్ గోయింగ్ టు యూజ్ ఎ రిజిస్ట్రీ ఇమేజ్. ఓకే, అండ్ ఓకే, బేసిక్గా ఈ మనం ఏం చేస్తామంటే ఈ టూ విత్ ద డాకర్ కంపోజ్ సర్వీస్ వాట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు డూ ఈజ్, సో వీఆర్ గోయింగ్ టు డూ ఓకే సారీ వీఆర్ గోయింగ్ టు డూ okay, let's make it. Okay, so this is the Docker Compose file. I'm just giving pasting it.
ఓకే, ఈ డాకర్ కంపోజ్ ఫైల్ ఇలా క్రియేట్ చేసి ఇది పేస్ట్ చేయండి. చేసిన తర్వాత ఈ రెండు ఏం చేస్తుందంటే మనం డాకర్ హబ్ లాగానే ప్రైవేట్ డాకర్ హబ్ క్రియేట్ చేస్తున్నాం. ఓకే, సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ డాకర్ రిజిస్ట్రీ. ప్రైవేట్గా అంటే సార్ నాకు డాకర్ హబ్ అంటే ఆన్లైన్లో దొరుకుతుంది, ఆన్లైన్లో ఉంటుంది గిట్ హబ్ లాగా. అలా కాకుండా నాకు ఓన్లీ అంటే ఇంటర్నల్గా ఉండాలంటే దాన్ని మనం క్రియేట్ చేయొచ్చు. ఓకే, దాన్ని రిజిస్ట్రీ అంటాం. ఓకే, సో ఇది దీనికి ఏంటంటే బ్యాక్ హ్యాండ్ ఇది. సో ఫస్ట్ రిజిస్ట్రీ వచ్చేసి బ్యాక్ హ్యాండ్. ఓకే, అండ్ ఈ రిజిస్ట్రీ వచ్చేసి యూఐ అనమాట, యూఐ. సో బ్యాక్ ఎండ్ మనకు ఏ అప్లికేషన్ తీసుకున్నా బ్యాక్ ఎండ్ ఉంటుంది, ఫ్రంట్ ఎండ్ ఉంటుంది. సో రిజిస్ట్రీ ఇది బ్యాక్ ఎండ్లో రన్ అవుద్ది. ఓకే, సో ఇది ఏంటంటే ఫ్రంట్ ఎండ్. ఓకే, సో దట్స్ వాట్ గోయింగ్ టు క్రియేట్. సో ఇమేజ్ అంటే తెలుసు, ఇమేజ్ చూడండి. ఇప్పుడు నేను ఇది రిజిస్ట్రీ అనేది డాక్టర్ హబ్లో ఉందా లేదా చూపిస్తాను. ఓకే, ఐఎమ్ జస్ట్ సర్చింగ్ విత్ ఇమేజ్. చూడండి రిజిస్ట్రీ ఉంది కదా. ఓకే, ట్యాక్స్. సో దీంట్లో మీకు V2 ఎక్కడో ఒకటి ఉంటుంది. ఓకే, సో ఐఎమ్ జస్ట్ సర్చింగ్ దట్ ఇమేజ్. సో అలాగనే సారీ. ఓకే, సో కంటెంట్ నేమ్ అని ఏం పెడుతున్నా, రిజిస్ట్రీ, ఆ పోర్ట్ నెంబర్ 5000 యూజ్ చేసుకుంటుంది. ఓకే, సో రీస్టార్ట్ అంటే ఏంటి తెలుసా? ఇట్స్ లైక్ రీస్టార్ట్ పాలసీ ఆఫ్ ఎ డాకర్. సో ఏంటంటే ఒకవేళ సర్వర్ స్టాప్ అయినప్పుడు మనం స్టాప్ చేసినప్పుడు ఏమైందంటే కంటెంట్ కూడా స్టాప్ అయిపోద్ది. ఇప్పుడు స్టార్ట్ చేసినప్పుడు కొన్నిసార్లు ఏమంటే ఇండియా స్టార్ట్ కాదు. దానికోసం ఏం చేసినప్పుడు రీస్టార్ట్ పాలసీ మెన్షన్ చేస్తే ఏమవుతుందంటే సర్వర్ స్టార్ట్ అయినప్పుడు ఆటోమేటిక్గా స్టార్ట్ అయిపోద్ది ఏది కంటైనర్. ఓకే, సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ రీస్టార్ట్ ఆల్వేస్. ఓకే, దెన్ వాట్ ఈస్ వాల్యూమ్స్? సో వాల్యూమ్స్ అంటే ఏంటంటే బేసిక్గా ఒక కంటైనర్ అనేది ఇట్ విల్ నాట్ స్టోర్ ఎనీథింగ్. ఇప్పుడు కంటైనర్ రన్ అయినప్పుడు దాంట్లో ఏమైనా మనం ఆపరేషన్స్ కానీ సంథింగ్ ఏమన్నా చేంజెస్ కానీ కొన్ని లాగ్స్ ఫైల్స్ ఉన్నాయనుకోండి, అది ఉన్నంత వరకే కంటైనర్, అంటే కంటైనర్ బ్రతికి ఉన్నంత వరకే మనకు అక్కడ లాగ్స్ చూడగలుగుతాం. ఇన్ కేస్ వెన్ వి టర్మినేట్ ఆర్ వెన్ వి స్టాప్ ది కంటైనర్ వీ కెన్ నాట్ సీ ద లాగ్స్ ఇన్ ద కంటైనర్. ఓకే, సో దట్స్ వై ఇట్స్ నాట్ పర్సిస్టెన్స్. సో పర్సిస్టెన్స్ అనేది ఉండదు. దానికోసం ఏం చేస్తామంటే నాకు ఇంపార్టెంట్ డేటా కావాలనుకోండి, సో దానికోసం వీఆర్ గోయింగ్ టు యూజ్ ద వాల్యూమ్స్. సో వాల్యూమ్ యూజ్ చేసినప్పుడు ఏం చేస్తుందంటే, సో ఏదైతే ఇప్పుడు చూడండి వ్యార్ రిజిస్ట్రీ. సో ఇదేంటంటే కంటైనర్లో ఉన్న డైరెక్టరీ, దీంట్లో లాగ్స్ ఉంటాయి. ఆ లాగ్ ఫైల్స్ అనేది నేను సర్వర్లో, ఈ లెఫ్ట్ సైడ్ అనేది సర్వర్లో వాల్యూమ్స్లో నేను స్టోర్ చేస్తున్నాను. రైట్ సైడ్ ఏంటి, కంటైనర్లో ఉండేది. సో కంటైనర్లో అయితే ఏమైతే లాగ్ ఫైల్ క్రియేట్ అవుతుందో ఆ ఫైల్స్ అనేది ఇక్కడ మన సర్వర్లో ఉంటాయి. కాబట్టి మన కంటైనర్ ఆఫ్ అయినా కూడా మనం దీంట్లోకి వెళ్ళి చూసుకోవచ్చు. ఐ విల్ షో యూ వన్స్. ఓకే, సో ఐమ్ ఎక్స్ప్లెయినింగ్ ఎవ్రీథింగ్ హియర్. ఇక్కడ చూడండి, ఇది కూడా ఇమేజ్ నేమ్. ఓకే, యూ విల్ బీ సీయింగ్ ఇన్ ద డాకర్ హబ్. జస్ట్ ఫైండ్ అవుట్ చేయండి, ఉంటుంది. సో కంటైనర్ నేమ్ మనం రాస్తున్నాం, ఇది ఏదైనా పెట్టవచ్చు. ఓకే, పోర్ట్ నెంబర్ ఇది 8080. జస్ట్ పోర్ట్ మ్యాపింగ్ మీకు తెలుసు ఇది. సో ఇట్స్ లెఫ్ట్ సైడ్ is server port, it's right side is container port. Okay, I'm just fast today. సో దెన్ ఎన్విరాన్మెంట్. సో ఎన్విరాన్మెంట్ ఎందుకు సెట్ చేస్తామంటే ఇది పైది బ్యాక్ ఎండ్, ఇది ఫ్రంట్ ఎండ్ కదా, ఈ రెండింటి మధ్యలో మనం కనెక్షన్ పెట్టాలి. సో దానికోసం చూడండి, ఎన్వి డాకర్ రిజిస్ట్రీ హోస్ట్ అన్నప్పుడు చూడండి. సో డాకర్ రిజిస్ట్రీ అంటే ఏంటి, ఈ సర్వీస్కి మనం మ్యాప్ చేస్తున్నాం. ఇది ఫ్రంట్ ఎండ్ కాబట్టి దీనికి బ్యాక్ ఎండ్ అని చెప్తున్నాం. ఓకే, సో పోర్ట్ కూడా 5000. సో పోర్ట్ మ్యాపింగ్ కూడా చేస్తున్నాం. సో ఈ రెండు సర్వీస్ లింక్ చేయాలి, ఈ సర్వీస్ అండ్ ఈ సర్వీస్, బికాస్ దిస్ ఈజ్ ఫ్రంట్ ఎండ్. మనం యాక్సెస్ కావడానికి 8081 కొడితే మనకి బ్యాక్ ఎండ్లో ఇది కూడా కావాలి. సో దట్స్ వై జస్ట్ వీఆర్ మ్యాపింగ్ ఇట్. ఓకే, సో ఐ విల్ బి గివింగ్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్, జస్ట్ గో త్రూ ఇట్ అండ్ let me know if you have any things or any you are missing with any understanding. Okay, we'll see it. Okay, so just okay, so I have added this one. Just okay, just to